Hi everybody! Today's video is another DIY and isi-share ko naman sa inyo ngayon how to spice up your unused clothing na nakastock na lang. So, just keep on watching! Our first DIY is going to be a low-budget printed shirt, and these are the things we need. Unused clothing, heat transfer paper, iron, and then scissors. So let's start! Let's make the sticker. Huwag nyo tong skip part na to kasi sobrang importante nito, especially sa printing part. For the design of your sticker, mag-search lang kayo sa Google ng gusto nyong design. Bale ako, pinili ko is USA flag. So, medyo kanya-kanyang trip lang yan. And then, save it or download it. For the text part naman, open your PixArt app and then, gayahin nyo lang yung ginagawa ko. This is how you make a PNG file. Then after, isave nyo lang to. Then, open any font app. So, yung ginagamit ko is yung Fonto. Now, open nyo lang yung PNG file na ginawa natin para malagyan natin ng text. You can type anything that you like. So ako, USA yung ilalagay ko. So be creative na lang with your fonts. And obviously, you have to save it. Step 2 is importing and flipping everything we made. I-import nyo lang lahat ng images sa Microsoft Word and then gayahin nyo lang yung gagawin ko. Now here is the flipping part. So kailangan natin baliktarin lahat. Step 3 is printing the sticker. Ta-da! And then cut it out. And lastly, the printing part. Just turn on your iron sa pinakamataas niyang level ng heat. O, pabayaan niyo na yung mga ka-text nyo dyan. Wag lang to kasi baka masunugan kayo ng bahay. Now, kunin nyo lang yung sticker nyo and ilagay nyo siya kung saan nyo gusto. Get your iron. Diba? Sobrang detalyado nitong video na to. And then slowly press it. Siya nga pala guys, alam nyo ba na itong plancha namin na to, no joke to more than 6 years na to. As in, hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin. Ayan, makikita nyo naman siguro. So, kung gusto nyo ng matibay at matatag na mga home appliances, get yours now only at General Electric. Mas tatagal pa sa mga love life nyong pang 1 week. Pero no joke guys, legit to as in. Anyway, back to the printing part. Make sure na i-press nyo ng maayos lalo na sa mga corners or sa mga edges. I-fast forward ko na to dahil wala na ako maisip na i-voice over. Here is the exciting part. Slowly remove the paper. Or the sticker. Or the papel. Or yung paper. Basta yan. Yan. Ayan. Hindi ko maalis. And then, alisin nyo lang yung mga excess to make it clean. And this is the final print. So, makikita nyo naman, sobrang linaw niya. Medyo nasunog ko lang ng konti. And nung trinay ko siyang basain, hindi siya naalis. So, yan! Darling, you send me. Next DIY is the Stasi Backless top. Sobrang cute nito, guys. Here are the things we need. Extra clothing, and then scissors lang. Now, i-cut nyo lang siya horizontally, so tansyahin nyo lang kung gaano nyo gusto kaikli. So, kailangan pantay. Huwag nyo nang gagayahin yung drawing ko dyan. And then, magiging ganito siya. Now, flip it facing the back part, and then i-cut nyo din siya vertically, katulad ng ganito. So, finold ko na lang siya sa gitna, or pwede din kayong gumamit ng ruler, and your scissors as well. Syempre.
Katulad ng ganito. Ayan. So, pwede nyo siya i-cut vertically lang or pwedeng in V-shape. Pababa lang yung ginawa kong gupit para i-fold na lang natin yung edges in V-shape para hindi na tayo kailangan tumahi. And then after nito, see the magic! Calling you, send me. And bye! I hope you enjoyed watching!